What's up, guys? This is Linus, the Taiwanese who teach you Chinese online. Has this ever happened to you? You are minding your own business, taking your puppy out for a walk when someone stops you because they are too cute to handle. Or maybe you have been the one responsible for stopping the dog owner who is out for a stroll and asking to pat their pooch. If so, you will find the Chinese I'm about to teach you to be particularly useful. 它会咬人吗？它会咬人吗？它会咬人吗 Hello， 嗨，他们会咬人吗？哦不会哦，他们谁都好。它几公斤呢？他哦，快30了，过得太爽，越养越胖。我可以摸它吗？我可以摸它吗？我可以摸它吗？它好可爱哦，可以摸它吗？当然可以啊，它几岁啦？很老了，它11岁了。傻眼，又在用我的狗撩妹。哎，它是什么品种？它是什么品种？它是什么品种？那它是什么品种啊？它是米克斯，哦，是领养的吗？对啊，是领养的，领养代替购买。是要聊多久啊？狗要还我了没？哎，可以带宠物吗？可以带宠物吗？可以带宠物吗？要不要顺便一起吃个饭？这附近有可以带宠物的餐厅吗？有啊，这附近有一间我蛮熟的宠物友善餐厅。好，那我们一起去，走吧。走吧。走。都约到了，狗还不还我？下次一起遛狗。下次一起遛狗。下次一起遛狗。今天很高兴认识你。我也是，下次可以一起遛狗哦。当然可以啊，可以加个 line 吗？好啊。哎，终于可以回家了。今天遛狗了吗？今天遛狗了吗？今天遛狗了吗？哎，你今天遛狗了吗？还没，工作还没忙完，你可以遛吗？可以啊，那我先带它去公园。好，好，别忘了带牵绳哦。好，小咪哥走，走了，小咪哥，走，走，走，走，走，去公园，走。不是提醒他要带牵绳的吗？Dogs are our best friends. They love us more than we can imagine. Don't forget to love them back and take them out for plenty of walks. When you do, you may just get another great chance to practice Chinese. Isn't it a win-win? 可以啊，可以啊，我等下可以去。好卡。去公园，走，走。傻眼，又在用我的狗在撩妹。看到。